My brothers and my sisters, many years ago, my mom asked me a question. Tobias, I heard nowadays you are no longer a Christian. And I jokingly say to my mother, though it was serious, that no, Mom, I'm actually now nearly becoming a priest. 2,000 years ago, when Jesus Christ was about to be crucified, he took his 12 disciples, climbed on top of Mount Olive in order for them to pray. And when they were gathered in the Garden of Gethsemane, he moved a distance of the strength of a man to throw a stone. And over there, he prayed. Then he went back to check on his disciples. He found that they were asleep. The second time he went back and prayed. And then he went back to check on his disciples. They were still asleep. And then he went back to pray. The third time. And praying, he was depressed heavily in his heart. He started praying by uttering these words. Elohim, 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 lama sabachthani. Elohim, 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 lama sabachthani. Elohim, 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 lama sabachthani. With the translation, my God, my God, my God, why have you forsaken me? The Swahili translation, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Then he said, if possible, let this cup depart from me. Kama ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. But it is not as I wish, but thy will be done. Lakini si kama nipendavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. And then he went back, na kisha akarudi, and talked to his disciples. Akasema na wanafunzi wake, why are you sleeping? Kwa nini mumelala? Couldn't you set a watch with me and pray at least for an hour? Hamkuweza kukesha nami angalau lisali moja kuomba? Pray that ye may not enter into temptations. Ombeni ili msiingie katika majaribu. And then he told them, let us go to Jerusalem. Na kisha akawaambia tuendeni Yerusalemu. Ndugu zangu, my brothers and sisters, sometimes people will forsake you in the time when you need them the most. Sometimes people will betray you in the time when you need them the most. But when you turn around and look and see nobody behind you, know that God is right there with you. It is the same with Abraham. He was left with his nephew, Lot. Abrahamu aliachwa na ndugu yake Lutu. It was the same with Joseph.
Yusufu alifanywa vile vile. He was forsaken and sold by his brothers, who actually he sat on the table with him, suppering with him and drinking with him. Alikuwa amesalitiwa na kuachwa na ndugu zake ambao walikaa meza moja naye wakila na kunywa. But when they sold him, God was still with him even in the captivity. Hata walipomuuza, Mungu alikuwa naye hata uhamishoni. It is with the same with Moses. Ilikuwa ni sawa na Musa. He fought for the children of Israel when they were in Egypt in a heavy bondage. Alipambana sana kuwatetea wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa Misri. He even killed somebody on their behalf when that person was persecuting one of his brothers. Aliweza hata kuua mtu ambaye alikuwa akitesa ndugu yake. But the next day, when the brothers were fighting, kesho yake walipokuwa wakigombana wenyewe ndugu kwa ndugu, he intervened and said, "Why are you fighting? Don't you know that you are brothers?" Akawaambia, mbona mnapigana wenyewe kwa wenyewe, hamjui kwamba sisi ni ndugu? And they said to him, "Are you trying to kill me like you killed one of the Egyptians? You think we don't know what you did? Unataka kuniua na mimi kama ulivyomuua yule Misri jana? Unadhani ile ilikuwa ni siri?" So he had to flee. Alikimbia. And he was all alone when he met with God. And now Moses, over 4,000 years, he has become the history of the people of Israel. Akakimbia, akaenda nyikani, akawa peke yake, ameachwa na ndugu zake, na leo katika historia ya Israel, Musa amekuwepo zaidi ya miaka 4,000. My brothers, labda niseme kwa Kiswahili kwa wale ambao watashindwa kujua nilichokisema. Ndugu zangu, wakati mwingine kuna watu ambao wanakuacha na kukusaliti na kukutenga na kukukimbia pale ambapo unawahitaji sana sana. Na wakati mwingine kuondoka kwao, kukusaliti kwao, kukukimbia kwao, kukudharau na kukubeza kwao, kunaweza kukawa ni katika wakati ambao uliwahitaji sana sana kuliko vipindi vyote vya maisha ya uhusiano wenu. Lakini unapotazama nyuma, ukakuta kila mtu amekuacha, umebaki mwenyewe, ujue kwamba Mungu hajakuacha. Ujue kwamba Mungu hajakuacha. Nimependa niseme haya machache, lakini kuna muda nitaongea mengi. Thank you very much.